I Estás, love you. salvo, Rain, dijo, shine, ranchero, mud, or solitario, dust. cuando, I want to una spend the mujer, rest of my apache, life with you llorando, if you'll bajo, have me. lluvia. Ranchero, solitario, vivia, en un territorio amplio y silencioso, donde el viento llegaba con los pastos altos y los cielos se extendían hasta perderse en el horizonte. Su nombre era Samuel, y desde que era joven había aprendido a cuidar del ganado y de la tierra que había heredado de sus padres. La soledad no lo molestaba. Para él, los días tranquilos y la rutina constante eran una compañía suficiente. Se levantaba al amanecer, revisaba el ganado, reparaba cercas y pasaba horas contemplando como los colores del cielo cambiaban con la luz del sol. La vida en el rancho era dura, pero también tenía sus momentos de belleza. A veces, mientras caminaba por los prados, Samuel encontraba flores silvestres que crecían entre la hierba y se detenía a observar su delicada fragilidad frente a la fuerza del viento. Otras veces, se sentaba junto al río que atravesaba su terreno y escuchaba el sonido del agua correr, mezclado con el canto de los pájaros. Esos momentos lo daban paz y lo recordaban que, aunque estuviera solo, la vida seguía llenando el mundo de sorpresas. A pesar de su rutina, Samuel no era insensible. Había aprendido a leer los cambios del clima, anticipar tormentas y a proteger a sus animales. Cada día tenía una serie de tareas que cumplía con cuidado y disciplina, desde alimentar al ganado hasta asegurarse de que las provisiones de comida y agua estuvieran en buen estado. La vida del rancho era sencilla, pero exigente, y cualquier descuido podía traer problemas. Por eso, Samuel se había convertido en un hombre observador, paciente y atento a los detalles más pequeños. Una tarde, mientras revisaba las cercas de su propiedad, notó que el cielo comenzaba a oscurecerse. Las nubes se agrupaban en tonos gris y el viento traía consigo un olor a lluvia cercana. Samuel sabía que debía terminar sus tareas rápidamente antes de que comenzara la tormenta. Volvió a la cabana para recoger algunas herramientas y asegurarse de que los animales tuvieran refugio. Cerró la puerta con cuidado, mientras escuchaba como el primer murmullo de la lluvia comenzaba a caer sobre el techo de madera. Mientras la lluvia se intensificaba, Samuel decidió dar un paseo por los alrededores del rancho para asegurarse de que todo estuviera en orden. Caminaba con paso firme, sintiendo como el agua empapaba su ropa, y sus botas dejaban huellas profundas en la tierra blanda. Fue entonces cuando, entre la lluvia y la niebla que empezaba a formarse, vio algo que no esperaba, una figura pequeña, encorvada, que parecía buscar refugio entre los arbustos. Samuel se acercó con cautela, sin perder la calma, y entonces pudo distinguir mejor a la persona. Era una mujer, con el rostro cubierto por sus manos y sollozando. El corazón de Samuel se detuvo por un momento. Había oído historias sobre encuentros peligrosos en estas tierras, y la presencia de algún desconocido en su rancho podría ser motivo de alerta. Sin embargo, al ver la expresión de miedo y tristeza en la mujer, algo en él decidió actuar de manera diferente. No podía simplemente ignorarla. Se quitó el sombrero y levantó la voz suavemente. Está bien, estás a salvo. La mujer levantó la cabeza lentamente y lo miró con ojos grandes, humidos por la lluvia y las lágrimas. Samuel notó que lavaba ropas simples y desgastadas, y que su cabello oscuro estaba pegado a su rostro por el agua. Había algo en su mirada que transmitía miedo, cansancio y un deseo profundo de encontrar protección. El ranchero entendió que no estaba frente a alguien que buscara hacer el daño, sino a una persona que necesitaba ayuda. Así que dio un paso más cerca, manteniendo las manos visibles para no asustarla. No te hice daño. Ven conmigo, dijo con voz calmada. La mujer titubeó, dudando si debía confiar en él. Samuel se agachó un poco,
mostrando que no representaba amenaza, y señaló hacia su cabana, puedes refugiarte allí. Tengo mantas y algo de comida. Por un momento, el silencio se hizo pesado, solo interrumpido por el sonido constante de la lluvia. Finalmente, con un movimiento lento, ella aceptó y lo siguió bajo la lluvia. Samuel la condujo hasta la cabana y cerró la puerta detrás de ellos, dejando que el calor del fuego encendido aliviara un poco la humedad y el frío. Una vez dentro, Samuel le ofreció una manta y algo de agua. La mujer la tomó con manos temblorosas y bebió despacio, mientras él la observaba atentamente. No pronunció palabra alguna, pero su expresión empezó a suavizarse, y los solozos fueron disminuyendo poco a poco. Samuel no sabía quién era ni de dónde venía, pero algo en ese momento le hizo sentir que su vida solitaria estaba a punto de cambiar. La lluvia seguía golpeando el techo y las ventanas, y el sonido se mezclaba con el silencio que ahora era más cómodo que incómodo. Mientras la mujer se secaba lentamente con la manta, Samuel recordó los días de su infancia, cuando aprendió a cuidar de los demás y a ser responsable. Su padre le había enseñado a ayudar a quien lo necesitara, sin importar su origen o situación. Ese recuerdo le dio fuerza para seguir actuando con paciencia y respeto. No era fácil ganarse la confianza de alguien que había sufrido y que estaba sola bajo la lluvia, pero Samuel estaba dispuesto a intentarlo. Con el paso de las horas, la mujer comenzó a hablar. Su voz era baja y temblorosa, y al principio Samuel apenas podía entenderla debido al miedo y la desconfianza que sentía. Sin embargo, poco a poco fue contando fragmentos de su historia, sobre cómo había estado yendo de un peligro que no podía controlar y cómo la tormenta la había dejado vulnerable y agitada. Samuel escuchaba atentamente, sin interrumpir, ofreciendo solo gestos de comprensión y palabras suaves cuando era necesario. Al caer la noche, la tormenta se intensificó, y Samuel se aseguró de que la mujer estuviera cómoda y protegida. Preparó algo de comida sencilla y caliente, y se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. No necesitaban hablar mucho. La compañía mutua y la seguridad del refugio eran suficientes. Samuel sintió una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, la conexión silenciosa con otra persona, basada únicamente en la confianza y la humanidad. En esa primera noche, la cabana del ranchero se convirtió en un pequeño refugio en medio de la tormenta. La mujer dormía envuelta en mantas, mientras Samuel velaba discretamente, observando cómo el fuego iluminaba la habitación y cómo la lluvia golpeaba el techo con fuerza. Pensó en lo extraño que era su destino. Un día más en su rutina solitaria, y al siguiente, encontrarse cuidando de alguien que ni siquiera conocía. Pero no había dudas. Había tomado la decisión correcta al ofrecer su ayuda, y eso le daba un sentimiento de satisfacción y propósito que no había sentido en años. La lluvia continuaba toda la noche, y Samuel no podía dejar de pensar en lo que el día siguiente podría traer. La mujer estaba a salvo por ahora, pero él sabía que la vida en esas tierras era impredecible. Había decidido que la protegería mientras estuviera bajo su cuidado, sin esperar nada a cambio, solo por el simple hecho de que era lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad del ranchero no se sentía, sino que estaba llena de un propósito nuevo y misterioso. El mañana siguiente llegó con un cielo gris y pesado. La lluvia había disminuido, pero la tierra seguía empapada y los charcos reflejaban el color oscuro de las nubes. Samuel se levantó temprano, como siempre, y revisó el ganado. A pesar de la presencia de la mujer en su cabana, mantuvo la rutina con disciplina, pero esta vez su mente estaba dividida entre sus obligaciones y la preocupación por ella. La mujer, todavía envuelta en una manta,
ese movia con lenitud, mostrando signos de cansancio y desconfianza. Aunque no la roba como la noche anterior. Samuel lo ofreció un desayuno sencillo. Pan, un poco de carne, y agua caliente. La mujer aceptó con un asentimiento tímido, agradecida pero reservada. Él no la presionó para hablar más sobre su historia. Entendía que la confianza no se construía de la noche a la mañana. Mientras comían en silencio, escuchaban los sonidos del rancho. El viento que agitaba los árboles, el balido distante de una oveja, el galope de un caballo al fondo. Eran sonidos familiares para Samuel, pero para ella todo era nuevo. Y su mirada curiosa se movía constantemente de un rincón a otro de la cabana. Una vez que terminaron, Samuel decidió enseñar un poco del trabajo del rancho. La llevó al establo y le mostró cómo se alimentaba al ganado y cómo se revisaban los corrales para asegurarse de que no hubiera animales heridos o en peligro. La mujer observaba con atención, preguntando poco a poco, y Samuel respondía con paciencia, demostrando gestos más que palabras, ayudándola a entender sin presionarla. A medida que pasaba la mañana, comenzó a notarse un cambio sutil en su actitud. Menos miedo, más curiosidad y cierta disposición a aprender. A pesar de estos pequeños avances, no todo era tranquilidad. Samuel sabía que la región era peligrosa y que encuentros inesperados podían traer problemas. La mujer le había contado fragmentos de su historia la noche anterior, pero aún quedaban muchas preguntas sin responder. ¿Por qué estaba sola? ¿Qué la había hecho ir? Samuel no la presionó, pero en su interior sentía que debía estar atento a cualquier señal de peligro. La sensación de incertidumbre añadía tensión a la mañana. Y cada ruido extraño fuera de la cabana hacía que sus músculos se tensaran automáticamente. Al mediodía, la mujer decidió explorar un poco los alrededores del rancho, siempre bajo la supervisión de Samuel. Caminaban juntos por los senderos embarrados, él explicando los nombres de las plantas, los animales y las características del terreno. Samuel notaba cómo ella miraba con atención cada detalle, como si todo lo que veía fuera nuevo y fascinante. Sin embargo, también percibía que estaba alerta, lista para reaccionar ante cualquier amenaza. Era evidente que había aprendido a cuidar sola, y Samuel respetaba esa fortaleza, aunque sabía que estaba bajo su protección por el momento. Durante la caminata, se encontraron con huellas recientes en la tierra. Samuel se agachó para examinarlas, frunciendo el seno. Eran huellas humanas, y él no pudo evitar sentirse preocupado. Las observó con detalle, tamaño, forma y dirección. No eran las de la mujer. Parecía que alguien había pasado por allí hacía poco tiempo. Samuel comprendió que la presencia de otros podía significar un riesgo. La mujer también lo notó y miró alrededor con ansiedad, un reflejo de su instinto de supervivencia. Sin decir palabra, Samuel colocó una mano sobre su hombro, un gesto de protección que parecía tranquilizarla un poco. Al regresar a la cabana, Samuel decidió reforzar algunas precauciones. Revisó las cercas, aseguró las puertas y revisó las provisiones de comida. También preparó un pequeño escondite en el establo por si alguien intentaba acercarse. La mujer lo observaba, sin intervenir, pero mostrando signos de comprensión. Parecía entender que, en el mundo de Samuel, la vida estaba llena de riesgos y que debía estar lista para cualquier eventualidad. Esa aceptación silenciosa fortaleció la conexión entre ellos. Y no eran simplemente dos personas compartiendo un espacio, sino aliados, en un entorno incierto. Por la tarde, mientras la lluvia daba una tregua y el cielo mostraba un poco de azul entre las nubes, Samuel lo enseñó a la mujer cómo manejar algunas herramientas básicas del rancho. Aprender a usar una cuerda, arreglar una cerca o cargar los baldes de agua no era tarea sencilla, pero ella mostró determinación y rapidez para adaptarse.
Samuel se sorprendió de su habilidad y, por primera vez, sintió un respeto profundo por la fuerza y resiliencia que la mujer poseía. Cada pequeño éxito que ella lograba le daba confianza, y él se sentía satisfecho de poder guiarla sin imponer nada. Sin embargo, no todo era simple aprendizaje. La mujer, aunque agradecida por la ayuda, todavía mostraba señales de trauma y miedo. Por momentos, se sobresaltaba con ruidos inesperados. Miraba hacia la distancia como esperando ver algo peligroso y a veces se refugiaba en silencio, contemplando el horizonte. Samuel comprendía que no podía apresurarla. Cada paso debía ser lento, cada gesto respetuoso. La paciencia se convirtió en la herramienta más importante de ambos. While la lluvia y el viento continuaban como testigos silenciosos de sus esfuerzos por adaptarse el uno al otro. A medida que el día avanzaba, Samuel comenzó a contar historias sobre su vida en el rancho, como había aprendido de sus padres, los desafíos que enfrentaba, y algunos recuerdos de su juventud. La mujer escuchaba, a veces con atención y otras con distracción, pero lentamente comenzó a compartir fragmentos de su propia historia. Había vivido en un pequeño asentamiento apache, aprendiendo desde niña a sobrevivir en la naturaleza y a proteger a los suyos. Samuel escuchaba con respeto, comprendiendo que su encuentro no era casual. De alguna manera, sus caminos se habían cruzado en el momento exacto que cada uno necesitaba ayuda y compañía. Al caer la tarde, un nuevo desafío se presentó. Mientras Samuel revisaba el ganado, notó que algunas huellas recientes volvían a aparecer cerca de la cabana. Esta vez eran más numerosas y evidentes, indicando que un grupo de personas podía estar acercándose. Samuel sintió una mezcla de alerta y responsabilidad. Debía proteger a la mujer y a sus animales, pero sin provocar confrontaciones innecesarias. Volvió rápidamente a la cabana y encontró a la mujer observando desde la ventana. Sus ojos mostraban miedo, pero también determinación. Ella entendía la situación y estaba dispuesta a seguir sus instrucciones. Prepararon juntos un plan sencillo pero efectivo. Samuel le explicó dónde podía esconderse dentro de la cabana, cómo mover silenciosamente y qué hacer en caso de que alguien intentara entrar. La mujer siguió cada indicación con precisión, mostrando confianza en Samuel y en sí misma. Por primera vez, ambos trabajaban como un equipo real, conscientes del peligro y apoyándose mutuamente. La sensación de vulnerabilidad se convirtió en un lazo silencioso, fortaleciendo la relación que comenzaba a formarse entre ellos. Cuando finalmente la noche llegó y las sombras cubrieron el rancho, el peligro parecía haberse alejado, al menos por el momento. La mujer se sentó junto al fuego, mientras Samuel mantenía un ojo atento hacia el exterior. Había aprendido que, en la vida, la seguridad era tan frágil como la tranquilidad de la tierra después de la lluvia. Aun así, sentían un alivio compartido. Habían superado juntos el día, enfrentando miedos, adaptándose y aprendiendo uno del otro. La mujer finalmente habló más abiertamente sobre sus miedos y su huida. Explicó cómo había perdido su hogar y cómo debía sobrevivir constantemente en un mundo que no siempre ofrecía compasión. Samuel escuchaba en silencio, comprendiendo la magnitud de su historia y sintiendo una conexión más profunda con ella. La lluvia había dejado de caer, pero la tormenta de sus emociones continuaba, y él estaba decidido a acompañarla mientras encontraban seguridad y estabilidad. Esa segunda parte de su encuentro fue crucial. Samuel y la mujer empezaban a confiar en sus habilidades mutuas, entender sus miedos y fortalezas, y a adaptarse a un mundo que, hasta ahora, los había mantenido separados. La vida en el rancho ya no era solo una rutina solitaria. Se había transformado en un espacio donde ambos podían aprender,
apoyarse y encontrar un refugio seguro, aunque temporal. La tensión del día les enseñó que la colaboración y la paciencia eran esenciales para sobrevivir, y que incluso los extraños podían convertirse en aliados cuando el destino los unía. Los días siguientes transcurrieron con cierta calma, aunque la tensión no desapareció por completo. Samuel y la mujer, cuyo nombre finalmente reveló como Nayeli, comenzaron a conocerse mejor. Cada amanecer trae nuevas tareas y pequeños desafíos, pero también oportunidades para fortalecer la confianza entre ellos. Samuel enseñaba a Nayeli a cuidar del ganado, reparar cercas y moverse por los campos con seguridad. Por su parte, Nayeli mostraba habilidades sorprendentes. Conocía plantas medicinales, sabía encontrar agua y reconocer señales de peligro que Samuel, a pesar de su experiencia, no siempre percibía. A medida que trabajaban juntos, comenzaron a compartir historias sobre sus vidas. Samuel le hablaba de su infancia en el rancho, de los inviernos fríos y de las tormentas inesperadas que habían marcado su juventud. Nayeli contaba historias de su pueblo, de cómo aprendió a cazar y a protegerse desde muy joven, y de los momentos de alegría que encontraba en la naturaleza a pesar de los desafíos. Cada relato revelaba no solo sus fortalezas, sino también sus miedos y soledad. Ambos empezaban a comprender que, aunque venían de mundos distintos, compartían la misma necesidad de compañía y protección. Una tarde, mientras trabajaban en el corral, Samuel notó que el cielo volvía a oscurecerse. Las nubes se movían rápido, presagio de otra tormenta. Preparó a los animales, asegurando que todos estuvieran bajo techo, mientras Nayeli lo ayudaba a organizar las herramientas y provisions. Pero entonces, un sonido distinto llamó su atención. No era el viento ni la lluvia. Eran pasos en la tierra humida, acercándose lentamente hacia el rancho. Samuel sintió como su cuerpo se tensaba, y Nayeli también lo notó. Ambos comprendieron que no estaban solos. Los pasos eran de varias personas, y las huellas se acercaban con determinación. Samuel y Nayeli se miraron, sin necesidad de palabras. Samuel lo indicó que permaneciera dentro de la cabana, mientras él iba a observar desde una pequeña elevación cerca del bosque. Con cuidado, escondido entre los arbustos, pudo distinguir a un grupo de hombres que avanzaba por la tierra humida. Sus miradas eran duras, y parecía que buscaban algo o alguien. Samuel sintió un frío en el pecho. Sabía que debía proteger no solo su propiedad, sino también a Nayeli. Al regresar a la cabana, Samuel le explicó la situación con calma. Hey gente cerca. No sé quién son ni qué quieren, pero debemos estar atentos. Quédate aquí y no hagas ruido. Nayeli asintió, mostrando determinación, pero sus ojos reflejaban miedo. Samuel entendió que ella había enfrentado peligros similares antes, aunque nada tan cercano como este momento. Prepararon juntos un pequeño escondite dentro de la cabana, donde Nayeli podría protegerse si la situación se complicaba. También aseguraron la puerta y colocaron algunas provisions cerca. A medida que la tarde avanzaba, los hombres se acercaron más. Samuel observaba desde la distancia, evaluando sus movimientos y tratando de deducir sus intentions. No buscaban confrontación directa todavía, pero la tensión era evidente. Samuel decidió que la mejor estrategia era mantenerse alerta y no provocarles miedo ni sospecha innecesaria. Sin embargo, sabía que la noche traería incertidumbre y que cualquier decisión equivocada podría tener consecuencias graves. Nayeli lo observaba desde el escondite, comprendiendo que dependían de su inteligencia y colaboración para mantenerse a salvo. La noche llegó, y la oscuridad aumentó la sensación de peligro. Samuel decidió no quedarse quieto. Se movía silenciosamente por el terreno, observando las sombras y escuchando cada sonido. Nayeli, mientras tanto, permanecía oculta,
Siguiendo las instrucciones que Samuel le había dado. Sin chicada golpe de su corazón, consciente de que cualquier ruido podría alertar a los intrusos. Sin embargo, en medio del miedo, también había un vínculo silencioso entre ellos. Confiaban el uno en el otro, y eso les daba una fuerza inesperada. Durante horas, Samuel estudió los movimientos del grupo. Observó como uno de ellos se acercaba demasiado a la cerca, revisando la zona como si buscara algo específico. Samuel sabía que no podía enfrentarlos directamente. La prudencia era la mejor arma en ese momento. Uso señales silenciosas para guiar a Nieli hacia un lugar más seguro dentro de la cabana. Cada paso debía ser calculado, y la coordinación entre ellos era crucial. La tensión crecía, y con ella la conciencia de que cualquier error podría ponerlos en peligro. Mientras tanto, Nieli recordaba lo que había aprendido en su pueblo. Instintos de supervivencia, observación del entorno y cuidado del propio cuerpo se combinaban con la disciplina de Samuel. Aunque eran dos personas distintas, trabajaban como un equipo. Samuel le mostraba cómo mover sin ser visto, cómo escuchar los sonidos del terreno y cómo anticipar los movimientos de los intrusos. Nieli aplicaba todo lo que sabía, adaptándose a la situación y aprendiendo nuevas estrategias. La noche parecía eterna, pero ambos mantenían la calma gracias a la confianza que empezaba a surgir entre ellos. En medio de la tensión, comenzaron a hablar en voz baja, compartiendo pensamientos y preocupaciones. Samuel le explicó que no podía permitir que nadie donara su propiedad en y pusiera en riesgo la vida de nadie. Nieli le contó cómo había sobrevivido antes, enfrentando desafíos similares, y cómo la fuerza no siempre era la mejor solución. La paciencia y la inteligencia eran igual de poderosas. Esa conversación les dio claridad. No se trataba solo de sobrevivir a la noche, sino de aprender a confiar en las decisiones del otro y a combinar sus habilidades para superar cualquier obstáculo. Las horas pasaban lentamente, y la lluvia comenzó a disminuir. Sin embargo, los hombres no se retiraban, seguían rondando cerca del rancho, buscando algo que Samuel y Nieli no podían identificar. Samuel decidió entonces cambiar de táctica. Usar su conocimiento del terreno para crear distracciones y desviar la atención de los intrusos. Movió algunas herramientas, hizo ruidos calculados y observó cómo los hombres reaccionaban. Cada movimiento debía ser exacto, un error podría delatarlos. Nieli, siguiendo sus instrucciones, ayudó a mantener la calma y a ejecutar las acciones necesarias. Finalmente, después de horas de tensión, el grupo de hombres comenzó a alejarse. Samuel y Nieli respiraron con alivio, pero sabían que la amenaza no había desaparecido por completo. La experiencia los había unido más. Y ambos comprendieron que la cooperación y la confianza eran esenciales para enfrentar los desafíos que les aguardaban. La noche continuó, y aunque podían descansar un poco, el miedo y la adrenalina permanecían como recordatorio de lo frágil que podía ser la seguridad. Al amanecer, Samuel revisó la zona nuevamente. No había señales inmediatas de peligro, pero los rastros en la tierra indicaban que el grupo podía regresar. Decidió reforzar las precauciones, asegurar las puertas, revisar el ganado y crear rutas de escape en caso de necesidad. Nieli lo observaba mientras trabajaba, comprendiendo que la vida en ese entorno exigía vigilancia constante y preparación. La experiencia les enseñó que la tranquilidad era temporal y que la prudencia debía ser parte de cada decisión. Ese día, Samuel y Nieli comenzaron a planear juntos cómo enfrentar futuros desafíos. No solo se trataba de proteger la propiedad y la vida, sino de prepararse para situaciones inesperadas. Discutieron estrategias, compartieron conocimientos y fortalecieron su vínculo de confianza. Samuel admiraba la inteligencia y resiliencia de Nieli,
y ella apreciable la paciencia y cuidado, que Samuel mostraba en cada acción. La relación entre ellos había evolucionado. Ya no eran simplemente un hombre solitario y una mujer perdida, eran un equipo, capaz de enfrentarse al peligro con respeto y colaboración. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, Samuel y Nieli se sentaron cerca del fuego, reflexionando sobre lo ocurrido. La mujer habló de su miedo inicial, de cómo había dudado de confiar en un extraño, y de cómo ahora comprendía que a veces la ayuda puede aparecer en los lugares más inesperados. Samuel compartió su experiencia de vivir en soledad, de la rutina que lo había enseñado disciplina y paciencia, y de cómo la llegada de Nieli había cambiado su perspectiva de la vida. Juntos, entendieron que la confianza y la cooperación podían transformar incluso los días más difíciles en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Esa tercera parte de su historia marcó un punto de inflexión. Samuel y Nieli ya no solo comparten un refugio, comparten estrategias, experiencias y confianza. Habían enfrentado el miedo, la incertidumbre y la amenaza externa, y habían descubierto que podían depender el uno del otro. La vida en el rancho ya no era solo trabajo y rutina. Era un espacio donde la valencia, la paciencia y la cooperación creían seguridad y fortalecían la relación entre dos personas que habían sido extrañas, pero que ahora comenzaban a formar un vínculo profundo y significativo. El amanecer trajo consigo un aire tenso y cargado. Samuel se levantó temprano, como siempre, pero esta vez no lo hizo con la tranquilidad habitual. La experiencia de la noche anterior lo había hecho más consciente de los peligros que podían estar en su rancho. Nieli, con signos de cansancio, se movía con cuidado, como cada paso que diera pudiera traer problemas. A pesar de ello, ambos comparten una sensación de determinación silenciosa. No podían dejar que el miedo controlara sus vidas, y debían estar preparados para lo que viniera. Samuel comenzó revisando el perímetro del rancho. Las huellas del grupo de hombres todavía eran visibles, y cada detalle del terreno era importante. Caminaba despacio, observando cada signo que pudiera indicar la dirección que habían tomado o la posible vuelta de los intrusos. Nieli lo seguía, aprendiendo a interpretar las marcas en la tierra y las señales del entorno. Samuel lo enseñaba cómo distinguir huellas frescas de las antiguas, cómo observar el movimiento de los animales como indicio de peligro y cómo usar el viento a su favor para no ser detectados. La mujer absorbía cada lección con atención, comprendiendo que su supervivencia dependía tanto de su inteligencia como de su coraje. Mientras avanzaban, Samuel notó algo inesperado, huellas nuevas, más cerca del rancho. Esta vez no eran solo de un grupo de hombres. Parecía que alguien se acercaba con rapidez y cuidado, intentando evitar ser visto. El corazón de Samuel se aceleró. Sabía que la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento. Sin hacer ruido, regresó a la cabana y explicó a Nieli que debían estar listos para actuar. Prepararon refugios improvisados y colocaron provisions cerca, asegurándose de que cada detalle estuviera cubierto. Cada decisión era crucial, y ambos lo sabían. Al caer la tarde, los intrusos aparecieron a la vista. No eran uno ni dos, sino un pequeño grupo decidido y organizado. Caminaban con cautela, observando el terreno y tratando de encontrar señales de presencia. Samuel y Nieli se escondieron detrás de la cabana, usando las sombras y la vegetación a su favor. Samuel lo indicó a Nieli cómo moverse silenciosamente y cómo observar sin ser vista. La mujer aplicó todo lo que había aprendido, su instinto natural complementando la experiencia de Samuel. La tensión era máxima. Un paso en falso podía desatar un enfrentamiento inesperado. Samuel sabía que enfrentarlos directamente sería arriesgado. En lugar de eso,
Decidio usar estrategias de distraction. Movio algunos objetos, provocando ruidos calculados que confundieran al grupo y desviaran su atención. Nieli, siguiendo sus instructions, ayudó a crear illusions de movimiento en distintas áreas del terreno. Cada acción debía ser precisa y sincronizada. La colaboración entre ellos era perfecta. Samuel dirigia. Nieli ejecutaba. Y juntos lograban controlar la situación sin exponerse. La noche parecía eterna. Y el miedo mezclado con adrenalina mantenía sus sentidos agudos y alerta. En medio de esta tensión, algo inesperado ocurrió. Un hombre del grupo se separó y se acercó más al rancho, aparentemente buscando rastros o señales. Samuel y Nieli contuvieron la respiración, moviéndose solo cuando era seguro hacerlo. Samuel recordó antiguos consejos de su padre sobre cómo usar la paciencia y el entorno para protegerse. Con movimientos calculados, logró distraer al hombre, atrayéndolo hacia un lugar donde no podía ver la cabana. Nieli lo observaba con admiración silenciosa. Comprendía que la inteligencia y la calma eran armas poderosas, igual que la fuerza física. Mientras el resto del grupo permanecía cerca, Samuel decidió que era momento de actuar con cautela y eficacia. Movió algunos objetos más, generando ruidos estratégicos que hicieron que los intrusos se desplazaran hacia lugares distintos del rancho. Nieli ayudaba a cubrir los movimientos de Samuel, asegurándose de que todo permaneciera silencioso y controlado. Cada segundo era importante, y la tensión aumentaba, pero también lo hacía la confianza entre ambos. Sabían que juntos podían enfrentar el peligro, siempre que mantuvieran la calma y la concentración. Después de varias horas de vigilancia y distracción, Samuel notó que los intrusos comenzaban a retirarse, aparentemente frustrados por no encontrar lo que buscaban. Sin embargo, sabía que el peligro no había terminado. Podrían regresar en cualquier momento. Decidió reforzar las precauciones del rancho, asegurando puertas, ventanas y cercas. Nieli ayudó con cada tarea, aprendiendo a usar herramientas y estrategias que nunca antes había manejado. Juntos trabajaban con rapidez y precisión, cada movimiento mostrando la cooperación y confianza que habían desarrollado durante estos días. A medida que la noche caía, Samuel y Nieli se sentaron cerca del fuego dentro de la cabana. Sus cuerpos estaban cansados, pero sus mentes alertas. Habían enfrentado el miedo, la amenaza y la incertidumbre, y habían salido adelante gracias a su trabajo en equipo. Nieli, por primera vez, habló abiertamente sobre lo que sentía. El miedo que había tenido, la soledad que había soportado y la gratitud por haber encontrado a alguien en quien confiar. Samuel escuchó con atención, comprendiendo que la relación que se estaba formando no era solo de supervivencia, sino de respeto y apoyo mutuo. Samuel compartió sus propias reflections. Lo habló de su vida en el rancho, de la soledad que había aprendido a aceptar y de cómo la llegada de Nieli había cambiado su perspectiva. Ya no estaba solo en la tierra extensa. Había encontrado una compañera que no solo necesitaba ayuda, sino que también aportaba fortaleza, inteligencia y valor. La cabana, que antes era un refugio solitario, se había transformado en un lugar donde ambos podían aprender, protegerse y crecer juntos. En las horas siguientes, discutieron planes para los días venideros. Samuel quería que Nieli se sintiera segura, pero también fuerte y capaz de enfrentar los desafíos que pudieran presentarse. Hablaron sobre estrategias para proteger el rancho, para anticipar peligros y para mantenerse alerta sin dejar que el miedo dominara sus decisiones. La conversación fue larga y profunda, y ambos sintieron que el vínculo entre ellos se fortalecía con cada palabra compartida. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el viento movía las ramas afuera, Samuel y Nieli reflexionaron sobre lo vivido.
Comprendieron que la vida en el rancho no era sencilla. El peligro podía aparecer en cualquier momento, y la soledad, aunque reconfortante, podía ser un obstáculo para enfrentar los desafíos. Sin embargo, juntos, habían descubierto que podían superar los miedos, apoyarse mutuamente y usar la inteligencia y la paciencia para protegerse. La experiencia no solo fortalecía su supervivencia, sino también su relación, que empezaba a trascender la mera necesidad de seguridad. El amanecer siguiente trajo consigo una sensación diferente. Samuel y Nieli despertaron con la certeza de que podían enfrentar cualquier desafío, siempre y cuando permanecieran unidos. La tormenta había pasado, pero la experiencia los había cambiado. Ya no eran solo un hombre solitario y una mujer en busca de refugio, eran compañeros, aliados, capaces de confiar el uno en el otro y de combinar sus habilidades para enfrentar el mundo. La vida en el rancho había dejado de ser rutina y se había convertido en una oportunidad para aprender, crecer y construir un vínculo profundo basado en la confianza y el respeto mutuo. El sol se elevaba lentamente sobre el rancho, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas. Samuel se levantó temprano, como era su costumbre, pero esta vez la rutina no parecía igual. El miedo y la tensión de los últimos días comenzaban a dar paso a un sentimiento diferente, tranquilidad mezclada con gratitud. Nieli, sentada cerca del fuego, observaba cómo los rayos de luz iluminaban la tierra húmeda y los prados que se extendían hasta el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, ambos podían respirar con un poco más de libertad, sabiendo que habían superado las pruebas más difíciles juntos. Samuel comenzó revisando el ganado, asegurándose de que todos los animales estuvieran sanos y bien alimentados. Nieli lo acompañaba, mostrando que ahora podía moverse con seguridad y confianza por el rancho. Su habilidad para adaptarse había aumentado, y Samuel la observaba con orgullo. Ya no era solo una mujer que necesitaba protección. Se había convertido en alguien capaz de contribuir y tomar decisiones importantes. Cada gesto, cada acción, demostraba que la paciencia, la enseñanza y la confianza habían transformado su relación. Mientras trabajaban, Samuel le explicó la importancia de planificar y prever el futuro. Le mostró cómo organizar el terreno, cómo cuidar los animales y cómo proteger los recursos de la propiedad. Nieli escuchaba con atención, absorbiendo cada lección, pero también aportando sus propios conocimientos sobre la naturaleza, las plantas y la supervivencia. Samuel comprendió que no solo la había ayudado a ella también lo había ayudado a él a ver el rancho y la vida con nuevos ojos. La experiencia compartida había creado un aprendizaje mutuo que fortalecía su vínculo. Al mediodía, después de asegurar los animales y revisar las cercas, Samuel y Nieli se sentaron a descansar. El viento suave movía los pastos, y el cielo azul mostraba que la tormenta había quedado atrás. La mujer habló sobre su futuro. Sabía que debía regresar a su pueblo algún día, pero ahora entendía la importancia de tener un lugar seguro donde cuidarse mientras se preparaba. Samuel la escuchó atentamente, respetando sus decisiones y mostrando el apoyo sin imponer nada. La confianza entre ellos era completa. Podían hablar de planes, mitos y sueños sin sentir juicio en prisión. La tarde llegó y con ella una sensación de paz, que ambos habían esperado durante mucho tiempo. Samuel decidió enseñar a Nieli cómo realizar tareas más complejas en el rancho, como la reparación de techos, la organización de los graneros y la planificación de los cultivos. Ella aprendía rápido, aplicando sus conocimientos previos y adaptándose a las nuevas técnicas. Samuel sintió satisfacción al ver cómo su paciencia y enseñanzas habían dado frutos. Nieli no solo estaba más segura, sino que también demostraba creatividad y iniciativa.
La cabana que antes era un refugio se había convertido en un espacio de aprendizaje y crecimiento mutuo. Mientras trabajaban, Samuel notó como la mujer comenzaba a sonreír con más frecuencia. No era solo una sonrisa por cortesía, sino una expresión genuina de alivio y felicidad. Por primera vez, parecía sentir que podía confiar en un lugar y en una persona sin miedo constante. Samuel también experimentaba algo nuevo. La compañía de Nayeli había llenado la soledad que había aceptado durante tantos años. Su rutina diaria ya no se sensibiliza. Cada día trae desafíos y aprendizajes, pero también momentos de conexión y comprensión. Esa tarde, después de terminar las tareas, Samuel y Nayeli se sentaron cerca del río que atravesaba la propiedad. El agua corría tranquila, reflejando los colores del cielo y la vegetación. La mujer habló de su vida antes de llegar al rancho, de su pueblo, de su familia y de cómo había aprendido a enfrentar la adversidad. Samuel escuchaba, asintiendo, comprendiendo que cada historia que compartía Nayeli fortalecía la confianza y el respeto entre ellos. La conversación fue larga y profunda, y permitió que ambos reflexionaran sobre sus propios caminos y cómo habían llegado hasta ese momento. Al caer la noche, la cabana se llenó de un silencio cómodo. Samuel y Nayeli compartieron una cena sencilla y luego se sentaron junto al fuego. La mujer expresó su gratitud por la protección y el apoyo que había recibido, mientras Samuel reconoció que su encuentro no había sido casual. La llegada de Nayeli le había recordado la importancia de la humanidad, la paciencia y la colaboración. Ambos entendieron que la vida podía ser dura, pero que la confianza y el respeto podían transformar incluso los días más difíciles en oportunidades de crecimiento. Con el tiempo, la relación entre Samuel y Nayeli se consolidó. Aprendieron a trabajar juntos, anticipar desafíos y apoyarse mutuamente en momentos de incertidumbre. Samuel enseñaba a Nayeli sobre la vida en el rancho, mientras ella le mostraba nuevas formas de observar la naturaleza, interpretar señales del terreno y encontrar soluciones creativas a los problemas. Cada día era una lección compartida, un equilibrio entre experiencia y aprendizaje, fortaleza y vulnerabilidad. Un día, mientras observaban el horizonte desde lo alto de un pequeño cerro, Samuel reflexionó sobre lo que había cambiado en su vida. La soledad que antes había aceptado ya no era necesaria. La compañía de Nayeli le había mostrado que el cuidado y la cooperación podían dar sentido a cada día. Nayeli, por su parte, entendía que no todos los lugares eran peligrosos y que la confianza podía existir incluso en territorios desconocidos. Ambos habían aprendido a equilibrar el miedo con la valencia y la independencia con la colaboración. En los días siguientes, Samuel y Nayeli trabajaron juntos para mejorar el rancho. Reforzaron cercas, organizaron los graneros, y planearon la temporada de cultivos. Nayeli contribuyó con ideas para cultivar plantas que podrían ser útiles para la alimentación y la medicina, mientras Samuel aplicaba su experiencia para optimizar los recursos y proteger a los animales. La combinación de conocimientos resultó eficaz y fortaleció la sensación de seguridad y bienestar en el rancho. La vida diaria comenzó a tener un ritmo nuevo. Samuel y Nayeli desarrollaron rutinas compartidas que incluyen el cuidado del ganado, la preparación de alimentos, la reparación de herramientas y la observación del entorno. Cada tarea era una oportunidad para aprender del otro, para fortalecer la confianza y para disfrutar de la compañía sin perder la atención al detalle. La relación entre ellos se convirtió en un ejemplo de cooperación y respeto, demostrando que la adversidad podía ser superada mediante la paciencia, la inteligencia y el apoyo mutuo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, Nayeli se acercó a Samuel y le agradeció por todo lo que había hecho.
Expreso como la experiencia en el rancho lo había enseñado que podía confiar en los demás, y que la fuerza no siempre estaba en la soledad, sino en la colaboración. Samuel sonrió, reconociendo que también había aprendido mucho de ella. Como la resiliencia, la observación y el respeto podían convertir cualquier desafío en una oportunidad de crecimiento. Con el paso de las semanas, Samuel y Nayeli consolidaron no solo su rutina diaria, sino también un vínculo profundo basado en la confianza y la comprensión. La vida en el rancho ya no era una simple rutina de supervivencia. Se había transformado en un espacio de aprendizaje, colaboración y crecimiento emocional. Cada amanecer traía consigo nuevas lecciones. Cada tarea compartida fortalecía la relación y cada desafío enfrentado juntos aumentaba su confianza mutua. Finalmente, un día solito, Samuel y Nayeli se sentaron cerca del río a contemplar el horizonte. La mujer habló sobre su futuro, expresando su deseo de regresar eventualmente a su pueblo, pero también su intención de mantener el vínculo que habían creado en el rancho. Samuel la escuchó con atención, respetando sus decisiones y ofreciendo el apoyo. Comprendieron que su tiempo juntos había sido valioso, que habían aprendido y crecido mutuamente, y que la vida, aunque incierta, podía ser enfrentada con confianza y cooperación. La experiencia dejó una lección clara para ambos. La soledad puede enseñar disciplina y paciencia, pero la colaboración y la confianza pueden transformar la vida. Samuel había aprendido a abrir su corazón y a valorar la compañía de Nayeli, mientras que ella había descubierto que podía confiar y encontrar seguridad incluso lejos de su hogar. La vida en el rancho se convirtió en un símbolo de resiliencia, aprendizaje y apoyo mutuo, recordándoles que, incluso en los momentos más difíciles, la humanidad y la cooperación siempre pueden brindar refugio y esperanza. El sol se ocultó lentamente, y el rancho quedó envuelto en un silencio pacífico. Samuel y Nayeli, sentados junto al fuego, compartieron una sensación de satisfacción y tranquilidad. Habían enfrentado miedos, superado desafíos y aprendido a confiar el uno en el otro. La historia que comenzó con una tormenta y lágrimas bajo la lluvia había evolucionado en una relación de respeto, cooperación y crecimiento mutuo. Ambos sabían que la vida seguiría presentando desafíos, pero estaban preparados para enfrentarlos juntos, con paciencia, inteligencia y valencia. En ese momento, Samuel miró a Nayeli y pronunció las palabras que resumían todo lo vivido. Estás salvo. No solo por la protección física, sino por la confianza, el respeto y la seguridad que habían construido juntos. Nayeli sonrió, comprendiendo que esas palabras reflejaban mucho más que la protección inmediata. Eran un símbolo de apoyo mutuo, aprendizaje compartido y vínculo inquebrantable. La lluvia ya había pasado, pero lo que quedaba era un lazo sólido, capaz de resistir cualquier tormenta futura. La historia cerró su ciclo con una sensación de paz y esperanza. Samuel y Nayeli habían superado desafíos, enfrentado peligros y aprendido a confiar el uno en el otro. La vida en el rancho, que al principio parecía simple y rutinaria, se había transformado en un espacio de crecimiento, cooperación y humanidad compartida. Ambos comprendieron que, aunque el mundo podía ser incierto y a veces hostil, la paciencia, la inteligencia y la confianza podían brindar seguridad y fortalecer los lazos entre las personas.